సార్ మ్యూట్లో ఉన్నట్టున్నారు రావట్లేదు వాయిస్. సార్ ఓకే ఓకే రైట్. సో నేను నాకు చెప్పి రిపీట్ చేస్తున్నాను చూడండి. ఈ చాప్టర్లో ఉన్న టాపిక్స్ ఇవి మనకు డెఫినేషన్ ఎస్హెచ్ఎం అంటే ఏంటి దాని డెఫినేషన్ అండ్ ద టర్మ్స్ దట్ వి యూస్ టు డిస్క్రైబ్ ఎస్హెచ్ఎం డిస్ప్లేస్మెంట్ వెలాసిటీ యాక్సిలరేషన్ టైం పీరియడ్ ఫ్రీక్వెన్సీ అండ్ ఫేస్ వీటిని ఉపయోగించి ఎస్హెచ్ఎంని డిస్క్రైబ్ చేస్తాం. వీటన్నిటికీ ఫార్ములాస్ ఉంటాయి వాటి మీద మనకి ఎక్కువగా క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. తర్వాత సెకండ్ పాయింట్ సింపుల్ పెండ్లం టైం పీరియడ్ అండ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ సింపుల్ పెండ్లం ఇక్కడ దాకా ఒక పార్ట్ ఎస్హెచ్ఎం రిలేటెడ్. సెకండ్ పార్ట్లో సౌండ్ అండ్ ఇట్స్ ఎఫెక్ట్స్ ఉన్నాయి. సౌండ్ అండ్ ఇట్స్ ఎఫెక్ట్స్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ సౌండ్ అండ్ నాయిస్, తర్వాత డాప్లర్ ఎఫెక్ట్ అండ్ ఎకో, బీట్స్ అండ్ అకోస్టిక్స్ ఆఫ్ బిల్డింగ్స్ అండ్ అప్లికేషన్. ఇందులో సబైన్ ఫార్ములా ఉంటుంది. ఇది చాప్టర్లో ఉన్నది. దీనికి వెయిటేజ్ ఎక్కువ ఉంది. యూ విల్ గెట్ 4 to 5 క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ దిస్ చాప్టర్. సో ఫోకస్ చేయాల్సిన చాప్టర్. సో ఫస్ట్ పార్ట్ చూద్దాం, సింపుల్ హార్మోనిక్ మోషన్. ఏంటి ఎస్హెచ్ఎం అంటే? మోషన్ తీసుకుంటే motion is broadly of 3 types. One is linear motion, second is circular motion, third is oscillatory motion. లీనియర్, సర్క్యులర్, ఆసిలేటర్. లీనియర్ మోషన్ లో బాడీస్ ఎలా కదులుతాయి? స్ట్రైట్ లైన్ లో కదులుతాయి, రైట్? ఏ కార్ మూవింగ్ ఆన్ ఏ స్ట్రైట్ రోడ్, ఏ ట్రైన్ రన్నింగ్ ఆన్ ఏ రైల్వే ట్రాక్, లేదా ఒక ఏ బాల్ థ్రోన్ వర్టికలీ అప్వర్డ్, ఇలాంటివన్నీ లీనియర్ మోషన్. సర్క్యులర్ మోషన్ లో ఒక ఫిక్స్డ్ సెంటర్ చుట్టూ ఒక బాడీ సర్క్యులర్ పాత్ లో తిరుగుతుంది. సర్క్యులర్ మోషన్. మోషన్ ఆఫ్ అర్త్ అరౌండ్ సన్, లేదా ఫ్యాన్, బ్లేడ్స్ ఆఫ్ ఎ ఫ్యాన్, హ్యాండ్స్ ఆఫ్ ఎ క్లాక్, ఇవన్నీ సర్క్యులర్. ఆసిలేటరీ మోషన్ లో హౌ డు బాడీస్ మూవ్ ఇన్ ఆసిలేటరీ మోషన్? ఒక మీన్ పొజిషన్ కు అటు ఇటు కదులుతుంటాయి. దీన్ని టు అండ్ ఫ్రో మోషన్ అంటారు. టు అండ్ ఫ్రో మోషన్. మీన్ పొజిషన్ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి ఇక్కడ దాకా వెళ్ళి మళ్ళీ తిరిగి వచ్చి మళ్ళీ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో మళ్ళీ తిరిగి వచ్చి ఇలా కదులుతుంటాయి. అలాంటి మోషన్ ఆసిలేటరీ మోషన్ అంటారు. ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటి? పెండులం. సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక సింపుల్ పెండులం. ఈ పెండులంను మీరు ఇటువైపు లాగి వదిలేస్తే ఇట్ విల్ స్టార్ట్ మేకింగ్ ఆసిలేషన్. క్లాక్స్ లో ఉంటుంది పెండులం, సేమ్ అలాంటిది. ఓకే, లేదా ఒక స్ప్రింగ్ బ్లాక్ సిస్టమ్. ఈ బ్లాక్ మీరు కిందికి పుల్ చేసి వదిలేశారనుకోండి, ఏమవుతుంది? స్ప్రింగ్ ఉండడం వల్ల అది పైకి కిందికి ఆసిలేట్ అవుతుంది. ఇవి ఆసిలేటరీ మోషన్ కు ఎగ్జాంపుల్స్. ఇప్పుడు ఎస్హెచ్ఎం అంటే ఏంటంటే సింపుల్ హార్మోనిక్ మోషన్ ఈజ్ ఏ స్పెషల్ టైప్ ఆఫ్ ఆసిలేటరీ మోషన్. ఎస్హెచ్ఎం ఈజ్ ఏ స్పెషల్ టైప్ ఆఫ్ ఆసిలేటరీ మోషన్. ఏంటి ఆ స్పెషాలిటీ దీంట్లో ఉన్నదంటే, ఇప్పుడు ఒక బాడీ ఎస్హెచ్ఎం లో ఉంటే అది యాక్సిలరేటెడా నాన్ యాక్సిలరేటెడా? ఎస్హెచ్ఎం లో ఎలా కదులుతుంది బాడీ? ఇది మీన్ పొజిషన్. మీన్ పొజిషన్. ఇదేంటి? ఎక్స్ట్రీమ్ పొజిషన్. ఇదేంటి? ఇది కూడా ఇంకొక ఎక్స్ట్రీమ్ పొజిషన్. ఇది సింపుల్ పెండలం లాగా. ఇది మీన్ పొజిషన్ సింపుల్ పెండలం. ఇది ఎక్స్ట్రీమ్, ఇది ఎక్స్ట్రీమ్. సో రెండు ఎక్స్ట్రీమ్ పొజిషన్స్ మధ్యలో అటు ఇటు కదులుతుంది సింపుల్ పెండలం. అలాగే ఆసిలేటరీ మోషన్ లో ఉన్న ప్రతి ఆబ్జెక్ట్ రెండు ఎక్స్ట్రీమ్ పొజిషన్స్ మధ్యలో అటు ఇటు కదులుతుంటుంది.
about a fixed mean position. Okay. ఇప్పుడు ఇది let us say it starts from mean position, ఇక్కడ దాకా వెళ్ళింది, ఎక్స్ట్రీమ్ పొజిషన్ వెళ్ళింది. అక్కడ ఏమవ్వాలి, అక్కడ ఆగి తిరిగి రావాలి కదా. ఆగిందంటే వెలాసిటీ జీరో, తిరిగి వచ్చిందంటే వెలాసిటీ ఆపోజిట్ అయిపోయింది. మరి మీన్ పొజిషన్ క్రాస్ చేస్తుంది, ఈ ఎక్స్ట్రీమ్ పొజిషన్కి వెళ్ళింది. ఇక్కడ మళ్ళీ ఆగి తిరిగి రావాలి. ఆగిందంటే మళ్ళీ వెలాసిటీ జీరో, తిరిగి వచ్చిందంటే మళ్ళీ వెలాసిటీ ఆపోజిట్. సో వెలాసిటీ కంటిన్యూస్ గా చేంజ్ అవుతుంది కాబట్టి ఆసిలేటరీ మోషన్ ఈజ్ ఏ యాక్సిలరేటెడ్ మోషన్. యాక్సిలరేషన్ ఉంటుంది. వెలాసిటీ మీన్ పొజిషన్ దగ్గర మాక్సిమం ఉంటుంది, ఎక్స్ట్రీమ్ పొజిషన్ దగ్గర జీరో ఉంటుంది. సో ఇట్ ఈస్ చేంజింగ్, దేర్ఫోర్ ఇట్ ఈస్ యాక్సిలరేటెడ్ మోషన్. ఇప్పుడు యాక్సిలరేషన్ ఎలా ఉంటుంది, కాన్స్టెంట్ ఉంటుందా అంటే కాదు. SHM లో యాక్సిలరేషన్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు డిస్ప్లేస్మెంట్. డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు డిస్ప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ ద బాడీ. డిస్ప్లేస్మెంట్ అంటే డిస్టెన్స్, షార్టెస్ట్ డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ మీన్ పొజిషన్. ఓకే, డిస్ప్లేస్మెంట్ ఎంత ఎక్కువ ఉంటే యాక్సిలరేషన్ అంత ఎక్కువ. అంటే దీని అర్థం ఏంటి, డిస్ప్లేస్మెంట్ ఎక్కడ మాక్సిమం, ఎక్స్ట్రీమ్ పొజిషన్ దగ్గర మాక్సిమం. సో అక్కడ యాక్సిలరేషన్ మాక్సిమం. డిస్ప్లేస్మెంట్ మీన్ పొజిషన్ దగ్గర ఎంత, జీరో. సో అక్కడ యాక్సిలరేషన్ జీరో. ఈ జీరోకు మాక్సిమం మధ్యలో మారుతూ ఉంటుంది యాక్సిలరేషన్. ఓకే, ప్లస్ ఇంకోటి యాక్సిలరేషన్ డిస్ప్లేస్మెంట్ కు ప్రపోర్షనల్ గా ఉండడంతో పాటు డిస్ప్లేస్మెంట్ ఆపోజిట్ ఉంటుంది. అంటే బాడీ మీన్ పొజిషన్ నుండి ఎక్స్ట్రీమ్ పొజిషన్ కు వెళ్తున్నప్పుడు డిస్ప్లేస్మెంట్ ఇటువైపు, యాక్సిలరేషన్ ఇటువైపు ఉంటుంది. బాడీ ఎక్స్ట్రీమ్ పొజిషన్ నుండి మీన్ పొజిషన్ కి వచ్చేటప్పుడు డిస్ప్లేస్మెంట్ ఇటువైపు, కానీ యాక్సిలరేషన్ ఇటువైపు ఉంటుంది. రెండు ఆపోజిట్ ఉన్నాయి. Displacement and acceleration will always be opposite to each other. దాన్ని ఇక్కడ నెగిటివ్ సైన్ తో రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాం. A is proportional to minus x. సో ఏ SHM అయితే ఈ కండిషన్ ను ఏ ఆసిలేటరీ మోషన్ అయితే ఈ కండిషన్ ను సాటిస్ఫై చేస్తుందో అలాంటి ఆసిలేటరీ మోషన్ ను SHM అంటాము. Any oscillatory motion satisfying above relation is SHM. A proportional to minus x. Okay. ఇప్పుడు ఇది ప్రపోర్షనాలిటీ మాత్రమే, దీన్ని ఈక్వేషన్ లాగా మారిస్తే ఒక కాన్స్టెంట్ ఆఫ్ ప్రపోర్షనాలిటీ వస్తుంది. అదేంటంటే A is equal to minus omega square x minus omega square x. ఒమేగా అంటే యాంగులర్ వెలాసిటీ లేదా యాంగులర్ ఫ్రీక్వెన్సీ అంటాము, 2πf. x is displacement. సో ఈ కండిషన్ ను సాటిస్ఫై చేసే మోషన్స్ అన్నిటిని సింపుల్ హార్మోనిక్ మోషన్ అంటాము. సింపుల్ పెండులం ఒక సింపుల్ SHM, సింపుల్ హార్మోనిక్ మోషన్. స్ప్రింగ్ బ్లాక్ సిస్టమ్ ఒక SHM. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ SHM ను డిస్క్రైబ్ చేయడానికి మనం యూజ్ చేసే టర్మినాలజీ లేదా డెఫినేషన్స్ ఏంటి? నంబర్ 1, డిస్ప్లేస్మెంట్. డిస్ప్లేస్మెంట్ అంటే ఏంటి? సింపుల్, ఇది ఒక SHM అనుకున్నాము, మీన్ పొజిషన్, రెండు ఎక్స్ట్రీమ్ పొజిషన్స్. Displacement is the shortest part of the particle from the shortest distance from mean position. Suppose ఒక బాడీ SHM లో ఆసిలేట్ అవుతూ ఇక్కడ ఉంది, ఒక పర్టికులర్ డిస్టెన్స్ దగ్గర, పాయింట్ P దగ్గర. దెన్ దిస్ ఈస్ ద డిస్ప్లేస్మెంట్. Shortest distance between mean position to the
body, and displacement is always measured from mean position. అదే పాయింట్ ఇటువైపు ఉంటే అదే పాయింట్ ఇటువైపు ఉంది అనుకోండి, ఇది డిస్టెన్స్, ఇది ఎక్స్, అయితే ఇది నెగిటివ్ అవుతుంది. దిస్ విల్ బి నెగిటివ్, మెయిన్ పొజిషన్ కి లెఫ్ట్ సైడ్ ఉంటుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ ఈ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఈక్వేషన్ ఉంటుంది మనకు. డిస్ప్లేస్మెంట్ కు ఈక్వేషన్ ఏంటి అది అంటే ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, అంతకంటే కొన్ని ఇంకో విషయం, maximum displacement is called amplitude. Maximum displacement ఏంటి, మీన్ పొజిషన్ నుండి ఎక్స్ట్రీమ్ పొజిషన్ వరకు కదా maximum displacement. సో ఇది amplitude అవుతుంది. అలాగే ఇటువైపు కూడా ఇది కూడా amplitude, దాన్ని amplitude అంటారు. నో, ఈ డిస్ప్లేస్మెంట్ ను ఎలా రాయొచ్చు, SHM లో డిస్ప్లేస్మెంట్ ఈక్వేషన్ ఇస్ గివెన్ బై x is equal to a sin omega t. x is equal to a sin omega t. ఇందులో a అంటే ఏంటి, ఆంప్లిట్యూడ్. ఒమేగా అంటే ఏంటి, 2πf, దీని యాంగులర్ ఫ్రీక్వెన్సీ అంటాం, లేదా 2π/t కూడా అవుతుంది, వేర్ t is time period, f is frequency, t is time period. ఓకే, మరి x ఏంటి, x is displacement of the particle at some instant of time t. ఏదో ఒక టైం t దగ్గర ఆ పార్టికల్ ఏ పొజిషన్ లో ఉంది అని చెప్పేది x. ఓకే, రైట్. నెక్స్ట్, ఇందులో ఫ్రీక్వెన్సీ టైం పీరియడ్లు వచ్చాయి మనకు, వీటి గురించి ఆల్రెడీ తెలిసి ఉంటుంది అనుకుంటాను. లేదా ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే ఏంటి, నంబర్ ఆఫ్ ఆసిలేషన్స్ పర్ సెకండ్. ఒక సెకండ్ లో ఆ పార్టికల్ ఎన్ని ఆసిలేషన్స్ కంప్లీట్ చేస్తుంది, దాన్ని ఫ్రీక్వెన్సీ అంటాం. ఆసిలేషన్ అంటే మీన్ పొజిషన్ నుండి స్టార్ట్ అయ్యి ఎక్స్ట్రీమ్ పొజిషన్కి వెళ్ళి మళ్ళీ మీన్ పొజిషన్కి వచ్చి నెక్స్ట్ ఆపోజిట్ ఎక్స్ట్రీమ్ పొజిషన్కి వెళ్ళి మళ్ళీ మీన్ పొజిషన్కి రావడం, ఇది ఒక ఆసిలేషన్. మీన్ నుండి స్టార్ట్ అయ్యి ఎక్స్ట్రీమ్కి వెళ్ళి మళ్ళీ మీన్కి వచ్చి ఇంకొక ఎక్స్ట్రీమ్కి వెళ్ళి మళ్ళీ మీన్కి రావడం, ఇది ఒక ఆసిలేషన్ అవుతుంది. ఇలాంటి ఆసిలేషన్స్ 1 సెకండ్ లో ఎన్ని కంప్లీట్ అవుతున్నాయి, దాన్ని ఫ్రీక్వెన్సీ అని. యూనిట్ ఏంటి ఫ్రీక్వెన్సీకు, హెర్ట్జ్. ఓకే, థర్డ్ టైం పీరియడ్, టైం టేకెన్ టు కంప్లీట్ వన్ ఆసిలేషన్.
ఒక ఆసిలేషన్ కంప్లీట్ చేయడానికి ఎంత టైం పట్టింది, దాన్ని టైం పీరియడ్ అంటున్నాము. దీని యూనిట్ ఏంటి? టైం ఇది కాబట్టి సెకండ్. సో ఫ్రీక్వెన్సీకు టైం పీరియడ్కు రిలేషన్ ఏంటి అంటే టైం పీరియడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/ఫ్రీక్వెన్సీ. నెక్స్ట్ వెలాసిటీ. వెలాసిటీ ఆ పార్టికల్ SHM లో ఉన్నప్పుడు ఎంత వెలాసిటీతో ట్రావెల్ చేస్తుంది? ఈ వెలాసిటీ ఒకటే ఉంటుందా? ఉండదు. టైంతో పాటు పొజిషన్తో పాటు చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది. ఓకే, సో ఎలా కనుక్కోవచ్చు వెలాసిటీ? మనకు ఆల్రెడీ డిస్ప్లేస్మెంట్కు ఈక్వేషన్ ఉంది. ఏంటది? A sin ఒమేగా. అలాంటప్పుడు వెలాసిటీ ఏమవుతుంది? డిస్ప్లేస్మెంట్ నుండి వెలాసిటీ ఇస్ రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ డిస్ప్లేస్మెంట్. సో d/dt ఆఫ్ x. So d/dt of A sin omega t, which is A d/dt sin omega. 1 minute. So d/dt of sin omega t. దీన్ని డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే ఏమొస్తుంది? A sin omega t into omega వస్తుంది. So V is equal to sorry, cos omega t into d/dt of omega t చేస్తే omega వస్తుంది. So V is equal to A omega cos omega t. ఇది A omega cos omega t వెలాసిటీ. అయితే ఈ వెలాసిటీ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ టైం, దీన్ని మనం ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ పొజిషన్ డిస్ప్లేస్మెంట్ మార్చాలనుకుంటే దీన్ని ఇలా రాయొచ్చు. V is equal to A omega cos omega t ను రూట్ ఆఫ్ 1 మైనస్ sin square omega t అని రాయొచ్చా? sin square theta plus cos square theta equal to 1 నుంచి. ఓకే, అంటే A omega రూట్ ఆఫ్ 1 మైనస్ sin square omega t అంటే ఏమవుతుంది? x is equal to A sin omega t తీసుకుంటే ఇక్కడ నుంచి sin omega t x by a అవుతుంది. sin square omega t x square by a square అవుతుంది. అంటే a omega root of a square minus x square by a square. ఓకే, v is equal to a square డినామినేటర్ రూట్ లోంచి బయటకు వచ్చేస్తే a క్యాన్సిల్ అయిపోయింది. ఒమేగా రూట్ ఆఫ్ a square minus x square. ఇది వెలాసిటీ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ డిస్ప్లేస్మెంట్. టైం తెలిస్తే ఇది వాడవచ్చు, డిస్ప్లేస్మెంట్ తెలిస్తే ఇది వాడవచ్చు. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ వెలాసిటీ ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్. వెలాసిటీ ఎక్కడ మాక్సిమం, ఎక్కడ మినిమం? అట్ x ఈక్వల్ టు 0. x ఈక్వల్ టు 0 అంటే ఏ పొజిషన్? అది మెయిన్ పొజిషన్. మెయిన్ పొజిషన్ వెలాసిటీ ఎంత? A ఒమేగా.
రైట్. అదే అట్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఏ అంటే యాంప్లిట్యూడ్ అంటే ఎక్స్ట్రీమ్ పొజిషన్. అట్ ఎక్స్ట్రీమ్ పొజిషన్ వెలాసిటీ ఎంత అవుతుంది? 0. సో దిస్ ఈస్ ద మాక్సిమం వాల్యూ ఆఫ్ వెలాసిటీ, దిస్ ఈస్ ద మినిమం వాల్యూ ఆఫ్ వెలాసిటీ. మాక్సిమం ఎక్కడుంది? మీన్ పొజిషన్ దగ్గర ఉంది. మినిమం ఎక్కడుంది? ఎక్స్ట్రీమ్ పొజిషన్ దగ్గర ఉంది. పాయింట్ టు బి నోటెడ్. నెక్స్ట్ వెలాసిటీ తర్వాత యాక్సిలరేషన్. యాక్సిలరేషన్ అంటే ఏంటి? రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ వెలాసిటీ కదా. యాక్సిలరేషన్ ఇస్ dv by dt, which is d by dt of velocity ఎంత? a omega cos omega t. a omega బయటికి d by dt of cos omega t ఏమవుతుంది? a omega minus sin omega t into omega. So minus a omega square sin omega t. a sin omega t అంటే ఆల్రెడీ డిస్ప్లేస్మెంట్ x. సో a is equal to minus omega square x. మైనస్ ఒమేగా స్క్వేర్ ఎక్స్. ఇప్పుడు ఇది ఎక్కడ మ్యాక్సిమం ఎక్కడ మినిమం? అట్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 0 అంటే మీన్ పొజిషన్. యాక్సిలరేషన్ ఎంత? 0. అట్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఏ ఎక్స్ట్రీమ్ పొజిషన్. యాక్సిలరేషన్ ఎంత? మైనస్ ఒమేగా స్క్వేర్ ఏ. ఇది మినిమం వాల్యూ, ఇది మ్యాక్సిమం వాల్యూ. మినిమం ఎక్కడుంది? మీన్ పొజిషన్ దగ్గర ఉంది. మ్యాక్సిమం ఎక్కడుంది? ఎక్స్ట్రీమ్ పొజిషన్ దగ్గర ఉంది. ఓకే. ఇవి డిస్ప్లేస్మెంట్, ఫ్రీక్వెన్సీ, టైం పీరియడ్, వెలాసిటీ, యాక్సిలరేషన్. ఓకే. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఒక SHM లో ఉన్న బాడీ దగ్గర ఎనర్జీ ఉంటుందా అంటే ఉంటుంది. ఎనర్జీ ఆఫ్ SHM. ఏ ఎనర్జీ ఉంటుంది? కైనెటిక్ ఎనర్జీయా, పొటెన్షియల్ ఎనర్జీయా? రెండు ఉంటాయి. రెండు ఉంటాయి. కదలడం వల్ల డ్యూ టు మోషన్ ఇట్ విల్ హ్యావ్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ, డ్యూ టు చేంజ్ ఇన్ పొజిషన్ ఇట్ విల్ హ్యావ్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ. ఫస్ట్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఎంతో చూద్దాం. కైనెటిక్ ఎనర్జీ అంటే బేసికలీ హాఫ్ mv స్క్వేర్ కదా. హాఫ్ mv స్క్వేర్. హాఫ్ m. v అంటే ఎంత? ఒమేగా రూట్ ఆఫ్ a స్క్వేర్ మైనస్ x స్క్వేర్. సో హాఫ్ m ఒమేగా రూట్ ఆఫ్ x a స్క్వేర్ మైనస్ x స్క్వేర్ హోల్ స్క్వేర్ అంటే హాఫ్ m ఒమేగా స్క్వేర్ ఇంటూ a స్క్వేర్ మైనస్ x స్క్వేర్. ఇది కైనెటిక్ ఎనర్జీ. ఎలా ఉంది? పొజిషన్ మీద డిపెండ్ అయింది. అట్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 0 అంటే మీన్ పొజిషన్ దగ్గర కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఎంత? హాఫ్ m ఒమేగా స్క్వేర్ a స్క్వేర్. అట్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు యాంప్లిట్యూడ్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఎంత? 0. సో ఇక్కడ మ్యాక్సిమం ఉంది, ఇక్కడ మినిమం ఉంది. ఎక్కడ? యాంప్లిట్యూడ్. ఎక్స్ట్రీమ్ పొజిషన్ దగ్గర మినిమం, మీన్ పొజిషన్ దగ్గర మ్యాక్సిమం. ఓకే. పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ
పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ. ఇది దేని వల్ల వస్తుంది? ఈ పార్టికల్ అటు ఇటు కదులుతున్నప్పుడు దాని మీద కంటిన్యూస్ ఒక రీస్టోరింగ్ ఫోర్స్ పనిచేస్తుంది. పార్టికల్ ఇలా వెళ్ళాలంటే రీస్టోరింగ్ ఫోర్స్ ఇటువైపు వస్తుంది. సో ఈ రీస్టోరింగ్ ఫోర్స్ పనిచేయడం వల్ల వర్క్ జరుగుతుంది, ఫోర్స్ డిస్ప్లేస్మెంట్ జరుగుతుంది. ఆ జరిగిన వర్కే పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ లాగా స్టోర్ అవుతుంది. ఈ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఎంత ఉంటుందంటే, డెరివేషన్ ఉంది, అవసరం లేదు మనకు, డైరెక్ట్ గా ఇస్తున్నాను వాల్యూ, హాఫ్ ఎం ఒమేగా స్క్వేర్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఉంటుంది. దీని వాల్యూ ఎలా చేంజ్ అవుతుంది? అట్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 0 పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఈక్వల్ టు 0. at x equal to a, potential energy equal to half m omega square a square. అంటే ఇదేంటి? మినిమం వాల్యూ. ఇదేంటి? మాక్సిమం వాల్యూ. మినిమం ఎక్కడ? మీన్ పొజిషన్. మాక్సిమం ఎక్కడ? ఎక్స్ట్రీమ్ పొజిషన్. ఇక్కడ మాక్సిమం మీన్ పొజిషన్, మినిమం ఎక్స్ట్రీమ్ పొజిషన్, రైట్? అలాంటప్పుడు టోటల్ ఎనర్జీ ఎంత అవుతుంది? టోటల్ ఎనర్జీ ఎంత అవుతుంది? టోటల్ ఎనర్జీ అంటే తెలుసు మనకు, కైనెటిక్ ప్లస్ పొటెన్షియల్. సార్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ఎం ఒమేగా స్క్వేర్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఎలా వచ్చింది సార్? డెరివేషన్ ఉంది, చేయలేదు, నేను చేయాలా? వద్దు వద్దు. అది దానికి ఏం చేస్తారు, ఇది ఇంటిగ్రేషన్ అప్లై చేస్తే వస్తుంది. ఒక చిన్న డిస్ప్లేస్మెంట్, సపోజ్ ఎక్కడో ఒక పార్టికల్ ఎక్స్ డిస్టెన్స్ లో ఉంది, చిన్న డిస్ప్లేస్మెంట్ డిఎక్స్ జరిగే చిన్న వర్క్ డిడబ్ల్యూ క్యాల్కులేట్ చేసి ఇంటిగ్రేట్ చేస్తే అది వస్తుంది. అది స్ప్రింగ్ చేసాం కదా, సేమ్ అలాగే. ఓకే, సో కేఈ ప్లస్ పి. కేఈ ఎంత? హాఫ్ ఎం ఒమేగా స్క్వేర్ ఇంటూ ఏ స్క్వేర్ మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్. పి ఎంత? హాఫ్ ఎం ఒమేగా స్క్వేర్ ఎక్స్ స్క్వేర్. రెండింటిని యాడ్ చేస్తే మిగిలేది హాఫ్ ఎం ఒమేగా స్క్వేర్ ఏ స్క్వేర్. ఇందులో మాస్ కాన్స్టెంట్, ఒమేగా కాన్స్టెంట్, యాంప్లిట్యూడ్ కాన్స్టెంట్. సో టోటల్ ఎనర్జీ రిమైన్స్ కాన్స్టెంట్. టోటల్ ఎనర్జీ రిమైన్స్ కాన్స్టెంట్. కైనెటిక్ పెరిగితే పొటెన్షియల్ తగ్గుతుంది, కైనెటిక్ తగ్గితే పొటెన్షియల్ పెరుగుతుంది. కానీ ఓవరాల్ గా టోటల్ ఎనర్జీ కాన్స్టెంట్ గా ఉంటుంది. దీని గ్రాఫ్ తీసుకుంటే ఇలా వస్తుంది. ఇది పొజిషన్ అనుకోండి, ఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్. దిస్ ఈస్ టోటల్ ఎనర్జీ. ఇందులో కైనెటిక్ ఎనర్జీ వేరియేషన్ ఎలా ఉంటుంది? కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఇలా వేరీ అవుతుంది. పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఇలా వేరీ అవుతుంది. దిస్ ఈస్ ఎనర్జీ, దిస్ ఈస్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ. అంటే ఒకటి తగ్గితే ఇంకోటి పెరుగుతుంది, సో దట్ ద టోటల్ రిమైన్స్ కాన్స్టెంట్. టోటల్ రిమైన్స్ కాన్స్టెంట్. ఫ్రీక్వెన్సీ, టైం పీరియడ్, ఓకే, వెలాసిటీ, యాక్సిలరేషన్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్స్ ఏమన్నా చూద్దాం.
ఇది చూడండి. A particle executes SHM along straight line so that its period is 12 seconds. The time it takes in traversing a distance equal to half of its amplitude from its equilibrium position is. SHM లో ఉంది ఒక పార్టికల్, టైం పీరియడ్ ఉంది 12 సెకండ్. ఈక్విలిబ్రియం పొజిషన్ నుండి ఇది యాంప్లిట్యూడ్, హాఫ్ ఆఫ్ ద యాంప్లిట్యూడ్ ట్రావెల్ చేయడానికి అంటే a/2 ఎంత టైం తీసుకుంటుంది? హాఫ్ ఆఫ్ ద యాంప్లిట్యూడ్. అంటే మనకి ఏం తెలుసు, డిస్ప్లేస్మెంట్ తెలుసు, టైం కావాలి అంటే ఏం వాడాలి? x ఈజ్ ఈక్వల్ టు a sin omega t వాడాలి. డిస్ప్లేస్మెంట్ ఎంత? a/2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు a sin ఒమేగా అంటే ఏంటి? 2π/T టైం పీరియడ్ ఇంటూ t. ఓకే, ఏ క్యాన్సిల్ అయిపోయింది. 1/2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు sin 2π టైం పీరియడ్ 12 సెకండ్స్ ఇంటూ t. 2 1s 2 6 అంటే 1/2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు sin 5/6 ఇంటూ t. ఓకే, sin 5/6 అంటే ఎంత? sin 30 కదా, 1/2 ఇంటూ t అంటే t ఎంత? 1 సెకండ్. సో 1 సెకండ్ తీసుకుంటుంది అది హాఫ్ ఆఫ్ ద యాంప్లిట్యూడ్ ట్రావెల్ చేయడానికి. A particle executes SHM with frequency f. The frequency with which the potential energy oscillates is. Frequency with which potential energy oscillates is. పార్టికల్ ఇలా ఆసిలేట్ అవుతుంది. పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఎలా చేంజ్ అవుతుంది? ఎక్స్ట్రీమ్ పొజిషన్ దగ్గర మాక్సిమం, మీన్ పొజిషన్ దగ్గర 0. ఒక ఆసిలేషన్ లో 2 ఎక్స్ట్రీమ్ పొజిషన్స్ వస్తాయి. అంటే ఎక్స్ట్రీమ్ మీన్ టు ఎక్స్ట్రీమ్ ఒకసారి చేంజ్ అవుతుంది, మళ్ళీ మీన్ టు ఎక్స్ట్రీమ్ ఇంకోసారి చేంజ్ అవుతుంది. సో ఒక పార్టికల్ ఒకసారి ఆసిలేట్ అవుతే పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ 2 సార్లు చేంజ్ అవుతుంది. అలాంటప్పుడు దాని ఫ్రీక్వెన్సీ ఎంత అవ్వాలి? 2f అవ్వాలి. Next, when a particle executing SHM passes through the mean position, mean, extreme, extreme. Particle executing SHM passes through mean position. ఏ మ్యాక్సిమం ఉంటుంది? మీన్ పొజిషన్ నుంచి పాస్ అవుతుందంటే వెలాసిటీ మ్యాక్సిమం ఉంటుంది. అక్కడ వెలాసిటీ మ్యాక్సిమం, ఇక్కడ వెలాసిటీ 0. వెలాసిటీ మ్యాక్సిమం అంటే కైనెటిక్ ఎనర్జీ మ్యాక్సిమం. కైనెటిక్ ఎనర్జీ మ్యాక్సిమం అంటే పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ మినిమం. ఓకే, సో మ్యాక్సిమం కేఈ అండ్ మినిమం టీ. ఓకే, నెక్స్ట్ స్ప్రింగ్ మాస్ సిస్టమ్.
స్ప్రింగ్ మాస్ సిస్టమ్. ఒక స్ప్రింగ్ నుండి ఒక మాస్ను ఎం మాస్ను సస్పెండ్ చేస్తాము. ఎం మాస్ కే కాన్స్టెంట్ ఉన్న స్ప్రింగ్. దీన్ని కిందికి లాగి వదిలేస్తే పైకి కిందికి ఆసిలేట్ అవ్వడం స్టార్ట్ చేస్తుంది. ఆసిలేట్ అవుతుందంటే ఎంతో కొంత టైం పీరియడ్ ఉంటుంది. ఓకే, ఆ టైం పీరియడ్ ఎంత ఉంటుంది? టైం పీరియడ్ ఆఫ్ ఎ స్ప్రింగ్ మాస్ సిస్టమ్ ఇస్, లేదా ఇక్కడ ఓపెన్ చేద్దాం, ఎఫ్ ఈక్వల్ టు ఎంఏ కదా, స్ప్రింగ్ ఫోర్స్ పనిచేస్తుంది, యాక్సిలరేట్ అవుతుంది కాబట్టి ఫోర్స్ ఉండాలి, ఎఫ్ ఈక్వల్ టు ఎంఏ. ఈ స్ప్రింగ్ ఫోర్స్ ఎంత? కేఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంఏ. ఓకే, కేఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎం. ఇది SHM లో ఉంది కాబట్టి యాక్సిలరేషన్ ఎంత ఉంటుంది? మైనస్ ఒమేగా స్క్వేర్ ఎక్స్ ఉంటుంది. ఎక్స్ క్యాన్సల్. సో ఒమేగా స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కే బై ఎం, లేదా ఒమేగా ఈజ్ ఈక్వల్ టు రూట్ ఆఫ్ కే బై ఎం. ఒమేగా అంటే ఏంటి? 2π/t ఈజ్ ఈక్వల్ టు రూట్ ఆఫ్ కే బై ఎం. అది ఇక్కడ నుంచి టీ ఎంత అవుతుంది? టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2π రూట్ ఆఫ్ m/k అవుతుంది. T is equal to 2π root of m/k. ఇది టైం పీరియడ్ ఆఫ్ ఎ స్ప్రింగ్ మాస్ సిస్టమ్. ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములా. m మాస్ ఉన్న ఒక బ్లాక్ ను k కాన్స్టెంట్ ఉన్న స్ప్రింగ్ తో అటాచ్ చేసి దాన్ని ఆసిలేట్ చేస్తే ఎంత టైం పీరియడ్ తో ఆసిలేట్ అవుతుంది అనేది ఇది. ఓకే, మాస్ పెరిగితే టైం పీరియడ్ పెరుగుతుంది, k పెరిగితే టైం పీరియడ్ తగ్గుతుంది. రైట్. సార్ అక్కడ మైనస్ ఉంది కదా సార్? ఆ మైనస్ ను మనం ఏం చేస్తామంటే ఇగ్నోర్ చేస్తాం, ఎందుకంటే ఇది డైరెక్షన్ చూపిస్తున్నాం. డైరెక్షన్ చూపిస్తాం. ఇప్పుడు అక్కడ మైనస్ పెట్టినా మనకి టైం పీరియడ్ లో నెగిటివ్ వస్తుంది. నెగిటివ్ టైం అంటే మీనింగ్లెస్ కదా ఫిజికల్ గా, అందుకని దాన్ని ఇగ్నోర్ చేస్తాం. లేదా సరే ఇంకో పని అయినా చేయొచ్చు. ఇప్పుడు ఈ స్ప్రింగ్ ఫోర్స్ అనేది ఎలా ఉంటుంది? మైనస్ కేఎక్స్ కదా ఉండేది, అక్కడ మైనస్ మైనస్ వెళ్ళిపోతుంది. చూడండి దీని మీద డైరెక్ట్ క్వశ్చన్, ప్రీవియస్ క్వశ్చన్, డైరెక్ట్ క్వశ్చన్. Particle of mass 200 gram executes SHM. Restoring force is provided by spring of constant 80. Time period is. Direct question. 2π root of m/k. 2π root of 200 gram అంటే 0.2 రాయాలి కదా కేజీలో, బై 80. ఇది సాల్వ్ చేసి చెప్పండి ఎంత వస్తుంది? చేశారా ఎవరైనా?
ఆన్సర్ రూట్లో ఇంటూ 10/10 చేస్తే ఏమవుతుంది? 2/800 కదా. అంటే 1/400 అంటే 2π ఇంటూ 1/400 అంటే ఎంత అవుతుంది? 20 కదా. 1/20 4√420. సో 2 1s 2 10s 5/10. 5/10 అంటే ఎంత? 3.14/10 అంటే 0.314 సెకండ్. ఆప్షన్ 3 కదా. ఓకే, సరే, ఇది ఒక పార్ట్ కూడా కాలేదు. మెసేజ్ ఇంకా సింపుల్ పెండ్లం ఉంది, సెకండ్స్ పెండ్లం ఉంది. వాటి మీద క్వశ్చన్స్ చేయాలి, వాటి కాన్సెప్ట్ చూడాలి. సింపుల్ పెండ్లం అండ్ సెకండ్స్ పెండ్లం. దెన్ ఇది ఎకో అండ్ బీట్స్, అలాగే డాప్లర్ ఎఫెక్ట్. ఈ కాన్సెప్ట్స్ we will cover in next class. Okay, so we will stop here. See you in the next class and good day.